Tak naprawdę ta historia jest poza w ogóle czasowa, bo pomimo tego, że my się jakby rozwijamy technologicznie, to te wszystkie emocje, powietrze ludzkie, one się do tej pory nie zmieniły, tak? Możemy żyć w świecie aplikacji randkowych, tak? Ale no niestety, ludzie są po prostu tylko i wyłącznie ludźmi i obserwujemy takie same zachowania właśnie, jakie były właśnie te 200 lat temu i teraz. To się nic nie zmieniło. Nadal możemy spotkać takie Manon, które pomimo, że są na przykład w związku ze swoim prawdziwym partnerem, tak? z miłości, która zapłonęła i nie są w stanie jakby od tej osoby się uwolnić, ale na przykład szukają takiego Geronte, tak? Bo brakuje im czegoś, brakuje im jakiejś części takiego doświadczenia też życiowego, że jak czują, że są w jakiś sposób niepełne, tak? Zakochuje się w niej, kiedy ją tylko zobaczy, tak? Że to jest taka miłość od pierwszego wejrzenia. No potem bardzo przeżywa to, że ona wyjechała. Gdy pojawia się po raz kolejny, on mimo, że cierpi, mimo, że w tym jego śpiewie, w tych emocjach są wyrzuty i błaganie po prostu jednocześnie. No więc te przemiany cały czas następują. The set obviously is quite modern and a bit stripped back, so there's a nice contrast between very authentically 18th century and some modern elements in the set and in some of the costume. I like to work organically with sort of what I find in the country, so Poland's had a lot of great fabrics and texture, so it's been great working here. Love is always a battle, I think, between social responsibility and personal enjoyment, I suppose, personal path and social path. So Manon and Gerard are not supposed to be together. They are bad for each other, let's say. Manon quite often gets referred to as the person who is killing her boyfriend. So he says to her quite a few times, "You're going to be the death of me." Pracujemy teraz nad premierą Manon LESCAUT. Szyjemy kostiumy właśnie i tak pomału odtwarzamy to, co mamy odtworzyć z projektów. Pikosze są i pianki takie, które same własnoręcznie rzeźbimy, rodzaje boczków. Puccini orchestration and harmony becomes like a sort of a collective character of the opera. So if it is not only a background, a setting, or let's say a very clever way to accompany the melodies, that is not only at the service of the vocality, but becomes somehow the unconscious part of the characters. So these elements in Manon LESCAUT, they become so evident, so that you have, for instance, there is a very famous orchestral piece, it's called the Intermezzo, the third act, which is in fact simply a symphonic piece. But in fact, it's a symphonic piece that talks about a mood, an emotion, and this emotion itself speaks about the characters. Mi kojarzy się Manon z zapachem kwiatów. Dlaczego? Bo mieszanka kwiatowa to nie jest tylko z jednego kwiatu zrobiona, czyli ma jakby tą przestrzeń, jest wielowymiarowy ten zapach. Ona ma wiele osobowości w sobie i widzimy jakby w jaki sposób ona zmienia się, tak, w czasie i jakby wychodzi z tych swoich stref komfortu i tym, kim jest, za chwilę jest zupełnie kimś innym, bo próbuje doświadczać świata. The music is very overwhelming, and if you've never heard music like this before, it can be very emotionally awakening, and hopefully it does awaken people. Also the imagery and the historical context of the production, I think, is probably interesting to people
The story is very involving, like it's very difficult to sit there and not be involved with what's happening on stage. I think you can fall in love at the first sight, but I think the person falling in love is falling in love with themselves rather than with the other person. And I think, in my experience anyway, it takes a long time to get to know somebody. And by that time, you're probably not seeing them anymore, or you're not in love with them anymore, or they're not in love with you anymore, or whatever. But I think love at first sight is totally possible. I think otherwise theatre is in a difficult place because you have to believe that people have just met and fallen in love, and it's quite helpful to us for people to still believe that. Possibly on the street now, it might not be so easy to fall in love with people first time, but yeah, I think love is analog. I think it's not digital. I think love has to be analog for it to really make sense. But I'm old-fashioned in that sense, probably. It's in fact more than performing. It's part of a personal reflection on artistical values and on life. These musical masterpieces can give us is in fact something that goes much more beyond the fact of being a work of craft, of an art by the composer. In fact, they talk about us, about what we are. And the great music has this incredible magic of expressing contents and words without actually naming them. So the very famous intermezzo is one of those, so that you perceive a message that is about the contents of the opera without expressing them through words, which happens during, of course, the libretto and the opera. In my point of view, one of the biggest discovery of the score and of many of the European operas that are composed between the two centuries is to unveil this part of the human psychology through music, which is, one should not forget that psychoanalysis, for instance, was born during the beginning of the 19th century, I think 1904, the famous essay of Sigmund Freud. But music somehow is able to express that sense of what is beyond the words, or in depth of the words, without actually saying them. And it's a characteristic of the European development of the arts that happens as well in literature, for instance. And in that sense, we can say that Manon Lescaut belongs to not only to the Italian tradition, but it's already projected into a more European, so therefore there is a sort of a hybridization of the language that you find. Maybe there are French elements in it, there are German elements in one other side, and it's obvious, for instance, in the harmony and the orchestration. So I think that is what today, for me, I mean, having this privilege of performing these scores so frequently during my life, it's a sort of a non-ending discovery. Nie jest to napisane łatwo wokalnie, jest to bardzo trudno technicznie i emocjonalnie. Puccini zawsze tak pisał i bardzo, bardzo łatwo w Puccinim dać się ponieść, że tak powiem, frazie, emocjom, więc tutaj na tych próbach głównie pracuję nad tym, żeby te emocje pokazać, ale żeby nie dać więcej niż mogę, żeby jakby, szczególnie właśnie w tym kulminacyjnym naszym duecie w drugim akcie, który jest, że tak powiem, no takim pikiem w operze, po którym wszystko, co dalej się dzieje, wszystko spada na dół, więc aby utrzymać na wodzy te emocje, które buzują się, bo tam jest po prostu
cały czas jest ta pasja tak mocno podkreślana w każdej frazie. Mądry śpiewak musi umieć przede wszystkim wyrazić tę pasję, ale z drugiej strony, żeby nie dać za dużo, żeby się nie wyładować zarówno emocjonalnie, jak i technicznie. Więc to jest najtrudniejsze we wszystkich kreacjach jego królowych sopranów, które tak bardzo kochał. Tak. Gerard always likes to do something expected, so although it's traditional, often the ones we've done are not actually that traditional, costume-wise, so it's a bit easier to make Mozart eat chips, but this one's a bit harder because obviously it's quite authentic, but I think a lot in the acting is a bit more his Mozart eats chips, and also a bit of the costume, a bit of the way that Manon uses her sort of sexuality to sort of draw Gironte in is a bit sort of more modern woman, I'd say, than an 18th century. So the characterization is a bit more eating chips, I'd say. I think LESCAUT and Manon LESCAUT, brother and sister, have a very interesting and very true relationship, apart from the fact that he's trying to sell her to the nearest bidder for the first two acts. I think by Act 3 he's really realised how special she is to him and that he doesn't want to lose her. So he's put a lot of money and time into trying to save her. Geronte is a very negative character towards her. He's a kind of Harvey Weinstein character. There are not that many positive male relationships that she has anyway. Probably only her brother is the only person who looks out for her, although he has already sold her. So I would say that's probably a mixed relationship there. But there's something about the brother and sister relationship which is very true in the telling of the story. It's my sister's birthday today, actually. So I'm thinking about brothers and sisters. And, you know, like we were talking about positive and negative and how a good person can be bad and bad person can be good. I think the brother and sister relationship is both good and bad for them. So they help each other and they damage each other in equal measure. But he's probably the most healthy person in her life, I would say. Gdzie oczywiście jest wielką miłością jej życia, ale nie jest zamożny, tak? Czyli w jakiś sposób nie ma takiej albo chęci posiadania, albo w jakiś sposób energetycznie zablokowany jest na przepych, na ten przepych, tak? Akurat Geronte ma ten przepych, a brakuje mu tej miłości, tak? Bo oczywiście Geronte może sobie kupić każdą prostytutkę na mieście, bo jest zamożny, ma swój własny teatr. Tutaj właśnie przedstawiamy go w tym spektaklu, że ma własny teatr operowy w swoim pałacu i tak naprawdę może mieć każdego, może sobie kupić każdego, ale czy kupi miłość? Nie. Gdzie ze względu na to, że w jakimś stopniu jakby psychologicznym jest zablokowany na tą energię. Tak jak kiedyś mężczyzna musiał opiekować się rodziną, musiał posiadać jakby ten majątek, żeby móc utrzymać całą rodzinę. Teraz te czasy się trochę zmieniły i teraz i kobiety pracują, i mężczyźni. Ale kiedyś to właśnie z punktu widzenia mężczyzny on powinien ułożyć pieniądze na wszystko, tak? Dlatego ona czuła się niepełna. Nie dlatego, że jej czegoś brakowało, że ona wymyśliła sobie, że coś ona jeszcze potrzebuje. Nie, po prostu to były takie standardy życiowe. Oczywiście teraz rozmawiamy, czy ona ze swojego poziomu standardów, pojęcia jakby, kim musi być jej mężczyzna życia, czy ona się zniża do poziomu Gdzie, czy ona sobie ujęła, tak, żeby zniżyć się do poziomu Gdzie, żeby z nim móc być, to czyja tak naprawdę jest tutaj wina? To nie można obwiniać tylko Manon, że ona chce przepychu. Ona po prostu chce żyć dostojnie. Ona chce żyć każdego dnia i nie martwić się, czy jej starczy na jutro. I to akurat ona otrzymuje w momencie, gdy mieszka z Geronte. Więc nie możemy, wydaje mi się, obwiniać ją za to, że ona lubi przepych. To były inne czasy. Tam była po prostu walka z dnia na dzień o życie, więc ja bym nie obwiniała tutaj Manon. Ja mi się wydaje, że to jest taka osoba, która ona poszukuje
it's not wrong to want more, but it might leave you disappointed or it might put you into trouble. But no, I don't think she's wrong to want more, and I don't think she's disappointed. I think she's surprised by what happens to her. I think she's shocked by where she ends up, and the audience should be shocked by where she ends. But I don't think it's wrong for her to try that path. I think so many people in hundreds and hundreds of thousands of years of human evolution have tried and failed, but I don't think it was not worth trying. I think as her character tries something which doesn't work, but I think she is still very brave and admirable for trying to do something different. Czuję, że gdzieś tam są jakieś braki, że nagle oczywiście ta miłość, ona kocha go całym sercem, Degrie, ale mówi, ale to ja mam teraz to wszystko zostawić i bać się o każdy mój dzień doczesny, więc zastanawia się, jak to możliwe, ale oczywiście wybiera tą miłość, tak? Wybiera tą miłość, czyli obniża swój standard. Chciałby z nią spędzić jakieś piękne chwile, no niestety nie zostaje mu to dane. No ale tak na dobrą sprawę, niestety każda opera Pucciniego kończy się śmiercią głównej bohaterki, poza La Fanciullą del West, więc tam jest rzeczywiście happy end, ale na pewno jeżeli ona by przeżyła, no to myślę, że mam nadzieję, że już po tym, co ona przeszła, to sam fakt, odjeżdża z nim na tę wyspę, tak? Więc ona jednak wybiera miłość zamiast tego bogactwa. She becomes harder, and she, as a person at the very start of the opera, she's very soft, and she has she's got no negative experiences of her behaviour becoming a problem to anybody. I think she's always been a good girl, actually. And I think the second time you see her on stage in the Act 2 version of herself, she's become much more cold and much more aware of what she can get for what she gives. So she's become transactional and she expects something in return. She becomes a criminal almost by mistake. I think she doesn't intend to become a criminal. I think she is so in love with her status that she's trying to physically hold her status to her, but that is in the form of other people's objects, which is why she gets arrested. I think she wants everything, and I think the purpose of this opera is to say not everybody can have everything, but I think now our society says everybody can have everything. So it's quite rare that as a society now we look at a story of a woman not able to get what she wants, or a person not able to get what they want. Women generally have a harder time of getting everything they want than men do, classically. But no, I think she's right to try and assert herself in a man's world. Yeah. Zapraszam serdecznie Państwa na naszą wielką premierę Manon LESCAUT 8 czerwca. Jest to piękna opera, której w Polsce usłyszeć nie można za często, więc tym bardziej bądźcie z nami. Ciekawa historia, piękna muzyka, na pewno będą miłe wspomnienia. Dziękuję.